Bueno, ahora sí, tenemos en vivo a la editora artística de la revista The New Yorker, Francoise Mouly. Ella es una diseñadora, es publicista y es editora también. Y ella se tomó el tiempo, tiene una agenda súper ocupada, pero se tomó el tiempo de respondernos un par de preguntas que nos habían surgido después de lo que fue este fin de semana en que descubrimos que a Ricardo Siri lo habían seleccionado para salir en la tapa de The New Yorker. Así que yo ahora, una de las preguntas que le quiero hacer es, ¿cuál es el proceso de selección? ¿De qué manera se eligen aquellos que van a salir en la tapa de la revista The New Yorker? Si es que cada uno, un dibujante, envía su trabajo para que la editora lo considere, o si la editora es la que se encarga de hacer un trabajo de investigación y decide, cuando ve a alguien que le gusta, decide llamarlo y contactarlo para ofrecerle salir en la tapa de The New Yorker. Así que recuerden que, como les expliqué, primero hago la pregunta en inglés, después espero a su respuesta en inglés también y yo traduzco lo que ella me comentó. Así que los que sepan inglés lo van a tener que aguantar 2 veces y si no, para que practiquen un poco les va a venir bien también. Entonces, Francoise, my name is Adrian. Thank you so much for being with us today. I hope that, I don't know if you speak Spanish or not. I don't know if you understood a little bit of what I said. I understood what you said because I speak French. So do you want to do the interview in French? Well, je parle français un petit peu. Alors, I'd rather do it in English. Francoise, one of the things that I wanted to ask you is, after, Ricardo Siri, who's a very, very popular cartoonist here in Argentina, he was selected to be featured on the cover of The New Yorker last week. So one of the questions that we had here is, what is the selection process for whoever you pick to be featured on the cover of your magazine? Oh, it's easy. They have to be the best artist and cartoonist in the world. That's easy. So. That sounds easy. But do you get messages? Very much, what we try to do is turn to visual artists, to cartoonists, so that they give us a simple solution, a cartoon of very complex situations. And week after week, we manage to get images that chronicle, the life as we live it around us in New York, mm-hmm. But also a kind of universal, we hope, something that is also the life of people in Buenos Aires or in Paris or in Tehran, that is not so provincial, is not just the point of view from New York, but from New York in the way that it is universal for all of us. And do you get, do the cartoonists send their material to you, or do you just, scan the web or go through different websites and look at different material and you make the selection yourself? Anything that works. So sometime I will discover the work of an artist on the web. With Ricardo, I'm trying to remember, I think, how I saw Ricardo's work? I was in a bookstore in Paris, and I saw Macanudo, published in French. Loved his comics. And very much wanted to get in touch with him, because when you find somebody who has good ideas and has a voice and is smart and funny, it's very rare and it's very valuable. So I got in touch with him for The New Yorker, and also I publish comics for children. Right. So for that as well. Okay, I'm gonna translate now what you said. Just give me 1 minute so that people who don't speak English understand what we just talked about. Bueno, más o menos everybody speaks English. That is kind of true, but most people, a lot of people in Argentina do speak English, but not all of them. So just give me 1 minute and I'll be right with you. Bueno, lo que está diciendo es, el proceso de selección varía. O sea, dentro de The New Yorker lo que hacen por un lado es buscar en la web, o también ella de repente, si va caminando por la calle y ve a alguien que le gustó, se pone en contacto. Y esto fue lo que pasó con Ricardo Siri. O sea, primero nos dijo que ella lo que buscan dentro de The New Yorker es a una persona, un caricaturista, un dibujante que sepa expresar de manera simple problemas complejos o temas complejos, y que además no solamente sean referentes a Nueva York o a Estados Unidos, sino que cualquier persona alrededor del mundo que lo vea se pueda sentir identificado. Como ella dijo,
México, alguien de Buenos Aires, alguien de Nueva York, alguien de alguna ciudad europea, puede entender lo que está diciendo la tapa de The New Yorker con solo verla. Con respecto a cómo llegaron a Liniers, a Ricardo Siri, ella cuenta que lo vio en París, se encontró con una edición de Macanudo en francés, que lo vio, que le gustó mucho, le pareció muy inteligente y que entonces por eso se puso en contacto con él para ver de qué manera podían llegar a, primero, ilustrar una serie de cuentos para chicos que ella publica y después terminó publicando una tapa en The New Yorker. Y ahora vamos con la segunda y última pregunta que tengo para hacerle antes de que Pablo Wende me mate, porque no olvidemos que me estoy metiendo dentro de su programa. Hubo un tema, como comenté antes, hace un par de años. Las tapas de The New Yorker generan polémica en cierta forma cuando se meten con temas que tienen que ver con la coyuntura, sobre todo con temas que tienen que ver con política. En el año 2008, cuando estaba la campaña presidencial norteamericana, que estaba Barack Obama contra John McCain de los republicanos, la revista The New Yorker, si bien tiene un perfil bastante progresista, publicó una tapa en donde a Barack Obama se lo veía disfrazado de extremista musulmán y a Michelle Obama también se la veía, creo que llevaba una ametralladora, se veía un marco con una foto de Bin Laden detrás, estaba quemando la bandera norteamericana. Y si bien la revista The New Yorker se puede decir que es más pro-demócrata que pro-republicana, esto fue una tapa que tenía mucha ironía, ¿no? Sobre todo por las críticas que se hacían hacia Barack Obama desde aquellos que no lo aprobaban, que decían que no era ciudadano norteamericano, que se relacionaba con extremistas musulmanes, etc. Y después el año pasado también publicaron otra a favor de lo que fue la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos para repeler lo que era el DOMA, que era una ley federal que no permitía que las parejas del mismo sexo pudieran tener o pudieran acceder a beneficios de nivel federal. Entonces, yo lo que le quiero preguntar es, ¿de qué manera deciden ellos cuándo una tapa va a ser una tapa temporal, como la que vimos de Liniers, o cuándo una tapa realmente vale la pena meterse en un tema que es algo que se sabe que va a generar controversia? Francoise, the last question that I wanted to ask you is, there were several covers on The New Yorker, like in July 2008, when Barack Obama was depicted as a Muslim terrorist, and also last year regarding when the Supreme Court decided to strike down the Defense of Marriage Act. It also featured Bert and Ernie, watching TV, and they were controversial. How do you decide when it's time for The New Yorker to speak out and to make a statement with their covers, or which is it that why do you choose to send a message instead of just posting a different cover with a more timeless message like the one we just saw last week with Ricardo Siri? Well, I think it's important to keep a sense of humor in the face of all of the information that we are deluged with, and often a cartoon can cut through the core and provoke discussion and conversation. So I think that the issues can only benefit the difficult issues, whether it be the fact that our candidate for the presidency was a black man, or the fact that the Supreme Court had made way for gay marriage. I think all of this needs to be discussed. It's healthy that there would be different opinions, and that the controversy is there in the sense that it's a debate, that there is different people with clashing points of view, and it's very poetic that this would be done for cartoons, about cartoons. So in a way, it's a dialogue back and forth with the artists. That's why I am interested in a cartoonist like Liniers, because I know that he has provocative ideas as well as sweet ideas, as well as funny ideas and poetic ideas. And maybe one day he will do something about the Pope, and it will be controversial. I want to be in touch with him for all of the things that he gets interested in. It's when I get a good proposition from an artist, so my responsibility is to be in touch with interesting people who are not afraid to have their voice heard.
Right, okay, I'm going to translate into Spanish now. Bueno, lo que acaba de decir, es muy interesante lo que acaba de decir. Ella dice que básicamente para ella es muy poético esto de tomar un tema tan polémico, tan controversial y plasmarlo en la tapa de la revista The New Yorker. Y acaba de agregar un dato que es interesante, me parece que vamos a tener que seguirlo. Dice, a mí me gusta mucho el trabajo de Ricardo Siri, el trabajo de Liniers, y lo voy a estar siguiendo, me dice, quién sabe, quizás el día de mañana le podemos pedir que nos haga un dibujo para la tapa que tenga que ver con el Papa, ¿no? Y con la idea de generar controversia. A ella le parece que el trabajo de Liniers es algo que vale la pena seguir muy de cerca, así que hay que ver, quizás el año que viene o a lo mejor dentro de 3 meses estamos charlando de nuevo con ella porque tenemos otro dibujo de Liniers en la tapa de la revista de New Yorkers y esta vez tiene que ver con el Papa. Hay que ver. Vamos a ir cerrando porque así ya le damos paso al programa de Pablo Wende. Francoise, I just want to thank you so much for this. It's been a pleasure talking to you. And hopefully, if you ever need to, if you want to talk to us again after Liniers is featured on the cover of the magazine, I'll be more than happy to provide you with the space here. Thank you very, very much for talking to us today. Thank you. It's really a pleasure to have this international connection in the in the middle of the workday. That's great. I'm glad that everybody's paying attention to cartoon covers. That's how it should be. Absolutely. Thank you so much. You have a great afternoon. You too. Bye-bye. Ciao.